Now let's shift focus to other matters. The closure of all sugar millers due to cane shortage has irked farmers who now say they will have far-reaching effects. The farmers say they had mature cane, and should the harvesting be delayed, they would incur losses. Our very own Alan Ochanda is in Matungu, Kakamega County, with the farmers, and we now want to cross over live to him. Alan, good morning. This is definitely an issue very close to the farmers' hearts. What exactly are they saying in regards to the issues around the millers and the cane shortage? Well, just remember that Kakamega County, or rather, Western region is actually the region that is actually housing most of the sugar millers, at least 7 sugar millers here. But remember that in the last 2 weeks, we saw that communication that the millers will be closing down a business because of what they termed as a shortage of cane. But the tens of farmers, the hundreds of farmers behind me actually claim that yes, the decision by the millers to close down because of cane shortage was actually arrived at, but some of them claim that they were actually ready with cane, so really wondering if at all where to take that particular mature cane, because they do not know when the millers will be resuming the operations, because remember that some of the cane varieties really mature within a specific age. Most of them are mature at 18 months, and so anything after 18 months, then the sucrose content will be going down and really denting the quality of the cane, and so of course going to the extent of lowering the quality of price per ton, because of course we've seen some factories, some millers really tagging the price of cane per ton at around 4,500, some 5,000, some 5,500. But whenever that mature cane really overstays on their farms, then that quality degrades, and so also really depreciates in terms of pricing. And so let's just talk to some of the farmers here. Maybe we just begin with Madam here. Just move closer, Nyinyi wote, and then maybe we speak to Madam and then the other farmers. Maybe you just tell us your name. Of course, you are a farmer here, and you actually seen that communication by the millers here, and also saw the cabinet even speaking to it, and really now allowing the importation of sugar. Maybe you as farmers, you claim that you had mature cane on your farms. The decision by the millers to maybe close down business for crushing. Maybe how did you receive the information here? Okay, naweza sema kwa Kiswahili. Naitwa Evelyn Matendechere. Wakati tulisikia ripoti kuwa wamefunga viwanda za kusaga miwa, tumekuwa na mshtuko kwa sababu wengine wetu tunategemea tukatiwe miwa hivi. Tuko na wanafunzi wa kwenda university, wa kwenda colleges, so that hizo miwa zilikuwa wakati tupate pesa kwa wakati ili tuweze kuwapeleka vyuo. Na kwa sasa kama wamefunga ni pigo kwetu, kwa sababu wengine wetu wakulima tuko na miwa na zimetosha kukata. So tunauliza serikali tutafanyaje ili nasi tuweze kupeleka watu shuleni, sababu mahali tunategemea pamefungwa, tujue pa kwenda, tujue la kufanya. Nafikiria ni hayo. Pengine una shamba eka ngapi, ulikuwa umeshapanda miwa, na pengine ilikuwa miezi ngapi? Niko na shamba eka 4 na nilikuwa nimepanda miwa. Kwa sasa hivi ziko na 13 months nafikiria. Yeah. 13 months zitakuwa mature pengine na miezi mingapi? Kwa mimi nafikiria like zinakuwa mature on kama zitakuwa na 17 months, 14, kuanzia 14, 15 to 17 hapo mwisho. Nafikiria itakuwa iko sawa. Na pengine iwapo itakuwa ikifika wakati huo na kampuni hazijakuwa zikiweza kurejelea usagaji wa sukari, itakuwa inaathiri namna gani? And then itakuwa inatuathiri kwa sababu njia nyingine pia walaji wa miwa wako kwa vijijini, miwa zitakuwa pale, watoto watakuwa wanakula, watu wanaiba, hivyo kuna vitu vingi vitafanyika pale kwa sababu zitakuwa ni kama zimesaulika pale. Na kwa sisi wakulima itakuwa pigo sababu tumeinvest pale shambani, na tungependa tukatiwe ili nasi pia tuweze kujifidia zile kazi tumefanya kwa shamba. So zikiendelea kukaa huko shambani, nasi tutakuwa tunaathirika pia. Nafikiria. Asante sana. Na pengine ukisongea tu karibu, tueleze jina lako na pengine mkulima, una shamba pengine ekari ngapi, miwa ilikuwa pale pengine ina miezi mingapi, na pengine hatua ya kampuni hivi ama viwanda hivi kuweza kufunga kwa ile shughuli ya usagaji miwa itakuwa inaathiri namna gani? Okay, kwa majina naitwa Mwalimu Harun Kea kutoka sehemu ya Lunganyiro. Kwa kweli tumeona hatua ya serikali kuamua kwamba sehemu za kusiaga miwa ziweze kufungwa kwa muda wa
zaidi ya miezi karibu 3, tunaona itatuadhiri, maana wengi wetu wametegemea waweze kupata kibarua mahali ambapo kampuni zinasiaga miwa, hasa sana kampuni yetu ya Mumias Sugar na pia kampuni kama ile ya Olepita ambayo ni branch ya West Kenya, na pia kuna ile kampuni ya West Kenya yenyewe. Tunajua watu wengi sana wametegemea kampuni hizi. Kuna hata wakina mama ambao hufanya uuzaji wa mboga na pia matunda. Wafanyabiashara wale wa kiwango cha chini wanategemea sana wale ambao wanafanya kazi pale kwenye kampuni waje wanunue bidhaa. Hivyo kufungwa kwa viwanda hivi nadhani kutaadhiri sana uchumi wa chini wa mwananchi, hasa sana upande huu wetu wa Western. Otherwise mimi nasema tu serikali iweze kuangalia jambo hili, maana wakulima wengi wako na miwa. Tunaomba tu serikali sichukue muda zaidi ya miezi 3 kabla viwanda vifunguliwe. Hasa sana tunaomba sehemu ya Mumias wale ambao wako upande wa management waweze kutusaidia ili kampuni hii iweze kufufuliwa. Tunaona miwa imeshapandwa ni mingi, na tunaomba iweze kupitia kwa gavana wetu na viongozi wengine waweze kusaidia mkulima hasa sana ili tuweze kukua na miwa ya kutosha. Sawa sawa. Asante. Na asante. Pengine mzee ukisongea tu, hivi karibuni mmekuwa mkiweza kama wakulima mmekuwa mkiweza kukidhi yale mahitaji ya kampuni zote. Hakujawahi fungua kampuni hizi za miwa ama viwanda hivi vya kusaga miwa. Iweje sasa hivi? Pengine ni sababu ipi ambayo imepelekea kwamba miwa iwe chache, ama pengine imeweza kung'oa miwa? Pengine ni sababu ipi ambayo imefanya miwa iwe chache na kuweza kusababisha viwanda kuweza kufungwa kwa muda? Kwa majina ni Silas Wesonga, mkulima. Niko na eka 1.5 ambayo inakaribia kukatwa. Na sababu ya ukosefu wa miwa ni malipo. Sababu ukiangalia tan ikipunguzwa, ukipeleka miwa yako napata ya kwamba input inakuwa juu kuliko output. Kwa hivyo unakuta ya kwamba ina discourage wakulima kung'oa miwa. Cha pili ni kuna unscrupulous dealers, wale watu ambao wanaingilia katikati kama mabrokers, wanakuja wanafinya mkulima anatoka bure, nao wanapata faida. Kwa hivyo mwenye shamba akiona hivyo anang'oa miwa. Kwa hivyo hiyo ndio inachangia, na pia kuchelewesha kwa malipo kwa wakulima. Saa nyingine unapata ya kwamba hata mkulima alipwi. Ukiambiwa anakata miwa anaambiwa kwamba ni DR. Kwa hivyo mkulima hana vile anaweza lipwa. Kwa hivyo tunaomba tu serikali itusaidie, pia tuwe tunalipwa kama wakulima wengine kama majani chai na kahawa, na hata wa mahindi pia vile wanasaidiwa. Jambo lingine ni kwamba hata serikali ikifunga kwa hiyo miezi 3, wakulima tunategemea pesa tunafanya. Hii ni kilimo biashara. Kwa hivyo ni kilimo biashara, tunatarajia pia tutoe pesa ili watoto wapate fees. Na kama watafunga kwa hiyo miezi, watoto wengi watakaa nyumbani wa colleges na secondary schools. Jambo lingine ni kwamba watu wataharibu miwa, sababu miwa ni mmea ambao watoto wanaipenda sana. Kwa hivyo wataharibu. Kitu kingine tunahofia moto, sababu miwa inaweza chomeka na mkulima anapata hasara. Asante. Naam, asante sana. Pengine madam, kwa utasema jina lako, maybe just tell us, because of course we can see the decision by the sugar millers to close down business because of the acute shortage of cane. Pengine nini ambacho imesababisha pengine ukosefu wa miwa? Kwa sababu siku za awali mlikuwa mnaweza pengine kusupply miwa na ilikuwa inaweza kutosheleza mahitaji ya viwanda hivi, lakini kwa sasa wanasema kwamba kuna ukosefu ama pengine upungufu wa miwa, na hivyo wameweza kufunga operation kwa muda mfupi, na itakuwa inawaathiri namna gani? Kwa majina ninaitwa Bilha Felistas Mkabana, mkulima kutoka huko Lunganyiro. Jambo ambalo ninaweza kusema ni kwamba upande wa Mumias tumekuwa na ukosefu wa miwa, na hili jambo limetokana na huyu mwindi ambaye alikuja akafungua daifisa kubwa pale Mumias, ambayo ilikuja ikameza miwa zote. Na hiyo ndio imepelekea ukosefu wa miwa. Miwa ambayo tuko nayo kwa sasa ni miwa ya West Kenya, na iko kwa wingi sana. Kwa hivyo mimi naomba tu ya kwamba ili jambo ambalo rais wa Kenya anasema ya kwamba kuna watu ambao wanaiba miwa zingi za watu wengine, hilo ni jambo ambalo halipo. Miwa ambayo tunajua ni West Kenya, na tumepanda miwa huku tumepanda miwa za West Kenya kwa wingi, wametulimia,
wametupatia mbolea, wametupatia mbegu na hatuna wasiwasi na hiyo kampuni. Kwa hivyo sisi kama wakulima wa West Kenya watuache tuendelee na shughuli zetu za ukulima, maana wanapofunga kampuni za sukari, sisi wote wakulima wa Mumias West Kenya tutakuwa tumeangamia. Na pengine nyinyi kama mwezi ujao kuna ile sugar conference, nyinyi kama wakulima pengine mnataka nini kiwe kikiweza kushughulikiwa ili pengine masuala kama haya matabu kama hizi za kuweza kufunga viwanda mara kwa mara ziwe zikiweza kufutiliwa mbali? Mimi ningependa tu kusema kwamba wakaweze kuhimiza magovernors, wakaweze kuhimiza wakulima wa hii area wote wakaweze kuamka, wainuke, wakaweze kulima miwa kwa wingi ili shida hizi za miwa, ukosefu wa miwa zisikue. Alafu pia wakaweze serikali pia ikaweze kusubsidize, wakaweze kupea wakulima, wasaidiane pamoja na West Kenya kuhakikisha kwamba kila mkulima ambaye ana uwezo ama kuna shamba ya miwa, ya kulima miwa, anapewa fedha ambazo zitamsaidia kulima miwa ili jambo kama hili la ukosefu wa miwa tulizike kabisa. Naam, asante sana. Pengine ndugu ukiwa wa mwisho, kwa sababu pia tutakuwa tukizungumza na wengine baadaye. Kwa kifupi sana, tunaona umejihama hapa na stakabadhi. Nyinyi kama wakulima pengine una miwa ekari ngapi? Pengine hatua ya viwanda hivi vya sukari kuweza kufunga kwa muda itakuwa inawaathiri namna gani? Okay. Asante sana. Kwa majina naitwa Mudialo Patrick. Mie ni mkulima kutoka sub-county ya Matungu hapa Lunganyiro. Niko na miwa, tu mkiniangalia kwa background huko, niko na miwa ekari 6 ambayo nilima na West Kenya company. Na swala la kufunga viwanda Kenya mzima tumeshtuka sana, na mimi binafsi imeni affect sana because nimeweka a lot of input kwa hizo mashamba. Hata sasa hizi tuna watu wanapalilia hizo mashamba, wamepalilia, na nilikuwa natarajia zikatwe so that nirudishe zile pesa ambazo nimeweka. Sasa sisi kama wakulima wa Matungu, here we have a petition that we are pleading to the government kama ikaweza kutusikia. We the farmers, we are meeting here at Namayakalo on August 10th, 2023. We have called for this meeting to brainstorm on the current happening in the local sugar industry. We want to know and understand clearly as farmers that what factors led to shortage of sugarcane and subsequent closure of factories, and if indeed it is about lack of sugarcane, then we have to know who dropped the ball. We are the main suppliers of sugarcane to these factories, so we must get concerned when they close down and try to come up with solution to address the situation so that it does not occur again. This is not something that we will not wish to happen again because it has affected many people in this region. We want to prioritize the statement made by the president and the county governor on the current situation. The two leaders appear to agree at some point the reason why there is shortage of sugarcane. Should we come to a conclusion that indeed a certain factory contributed to the current shortage, then we shall make some far-reaching recommendations to FAA and owners of these sugar factories. The president identifies poaching as one of the reasons that contributed to the cane shortage, resulting to closure of the 7 factories in Western due to lack of sugar cane. The 7 factories are Nzoia Sugar, Butali Sugar, Kabras Sugar, popularly known as West Kenya, Busia Sugar, Naitiri Sugar, Olepito Sugar, and Mumias Sugar, have closed for 4 months. The closure of factories has affected many people. Thousands of employees have been sent home because they have no work to do after their factories closed down due to lack of sugarcane. It is not only employees who have been affected directly by the closure, but farmers, border operators, customers who are buying expensive sugar, landlords now without tenants, traders who were selling food to employees now have no customers because they have gone home. The 4 months closure is the longest to happen in the history of local sugarcane industry, since initially factories used to close for 1 or 2 months for normal maintenance. Western for many years have been known as cane growing region, just like in Central is known for coffee, tea and rice.
Kakamega Governor FCP Fernandez Barasa recently, while in Matungu, appeared to lay blames on Sarai for contributing to the current shortage of cane. According to Barasa, Sarai has not utilized well Mumias sugar nucleus by growing sugarcane in the entire of it. The president, while in Malava in April, wondered why factories without nucleus are performing well and even making profit, but those with nucleus, and he singled out Mumias and Ndoia, are making losses. We termed that as foolishness of the highest order and said he must fix the problem. Last week, the president was again categorically that poaching of sugarcane and harvesting of immature cane was being practiced by some sugar millers, technically meaning that poaching contributed to the current shortage. Sawa sawa, pengine ukurasa wa pili tutakuwa tukisoma baadaye. Ila tu pengine tunaweza kushukuru kwa maoni yao, lakini tuweze pengine kurejesha studioni. Well, Jesse, looking at the sentiments from the section of farmers here, they are quite categorical that the temporary closure of the millers, of course, remember that Western Kenya houses 7 sugar millers. Almost all counties here, except for Vihiga, have those sugar millers. And so they say the temporary closure will actually have far-reaching effects, because remember that, as mentioned earlier, that most of the sugar varieties really mature at 17 or 18 months. And so with the closure here, some have cane that has actually attained the age of 15, 16, 17 months. And so that closure of 4 months will actually maybe be reducing the sucrose content, and so maybe reducing and diminishing the quality of the cane, which will go a long way in reducing the returns pattern. Also remember that in their memorandum here, they actually talked about poaching of cane, because of remember that initially these particular millers were actually zoned, but at the moment they are actually now free moving and just getting cane from anywhere, and so really touching on poaching of cane. But remember that after the Agricultural Food Authority really arrived at that decision, really saying that it will actually because of an acute shortage of cane. But of course, in our subsequent bulletins, we shall also be touching on the other issues widely on what really affects the farming of cane in this particular sugar belt. Jesse. Well, Alan Nuchanda, thanks for that update, even as the farmers were highlighting their plight, all to do with the woes around the sugar sector that has seen the closure of sugar millers due to cane shortage. We'll definitely continue highlighting some of the developments touching on the sugar sector, even as President William Ruto just recently at State House talked about the plans to address the menace in the sugar sector, equally hinting that in 2 weeks or so, the sugar prices will have dropped. It's a matter of wait and see, even as we continue highlighting the plight of those affected farmers. Allow us to take a short break.